Okay, so chapter 3 ni will cover on computer operating system, programs and application. So I will go through part 1 Part 1. Dia guna apa dia panggil ni ya? Dia tak guna slides, yang ni dia guna PDF ya. So saya akan explain dalam bentuk PDF. Okay. Okay, what is the learning objective? To explain the purpose of operating system, the startup process, shutdown option, how operating system provide user interface, manage program, manage memory and coordinate tasks, how operating system enable users to configure devices, establish an internet connection, and monitor performance, identify file management and other tools included in an operating system, along with ways to update operating system software. Explain how an operating system enables users to control a network and or administer security. And then I will summarize the features of Windows operating system. Okay, what is operating system? As I mentioned in chapter 1, system software consists of two. Okay, there are the operating system and utilities. Okay, what is system software? System software is the program that control or maintain the operation of computer and its devices. Kena ada system software, kalau tak boleh nak run lah. Okay, especially for operating system. What is operating system? Operating system is a set of program that coordinate all the activities among computer or mobile device hardware. Okay, contoh operating system, Android, okay. Kemudian iOS, okay, iPhone operating system, kemudian kita ada Mac OS, kita ada Windows 98, Windows XP, Windows 10, Windows 11, Windows 12 and so on. Okay, and then another one is tools or utilities. It is a program to perform maintenance type tasks, usually related to managing devices, media and program used by computers and mobile devices. Bila kita nak buang software, kita nak add software, kita nak buat maintenance, okay, maintenance macam saya kata nak buat defragment of your hard disk, we will use utilities. Okay, this is operating system function. Ada banyak lah, starting computer and mobile device, shutting down computers and mobile device, providing user interface. User interface ni macam mana kita interact dengan komputer lah. Sama ada kita gunakan graphical ataupun kita guna command words ya. Kalau dulu zaman saya belajar komputer dulu, kita kena bagi arahan guna apa nama dipanggil disk operating system ataupun DOS ya. Ataupun dipanggil DOS ya. And then managing program, managing memory, kadang memory penuh nak clearkan ke, nak guna virtual memory or flash memory and so on ya. Coordinating tasks, configuring devices, monitoring performance, establishing an internet connection, updating operating system software, providing file, disk and system management tool, controlling network and also administering security. This is among the operating system functions. Okay. Okay, we go one by one insyaAllah. Okay. Starting computer and mobile devices, kita klik start lah. To turn on or start the computers and mobile device when they are completely powered off. Yang ini dipanggil cool boot. Kalau daripada off, kita on dipanggil cool boot. Kalau kita restart, yang itu dipanggil warm boot. Okay, ataupun reboot. Okay. What if the computer and mobile devices are already turned on? Yang ini dipanggil restart or reboot ataupun warm boot. Kalau daripada macam pagi tadi kan, saya off computer, totally off, shut down. Dan saya on, yang itu dipanggil cool boot. Okay. Sometimes kita nak restart je kan, reboot. Kenapa kita reboot? Kenapa kita restart? Okay. Among the reason why we restart or reboot ataupun warm boot, because we want to install new program. Bila awak masuk software baru install printer, awak update software kan, dia kena restart ataupun reboot, baru dia boleh detect the new configuration Update existing program, network or internet problem pun boleh jadi network tak detect. Kadang-kadang saya punya speaker dia pun problem yang saya guna ni, apa namanya saya guna ni, earbuds dan headphone
kadang-kadang dia tak detect. So saya kena restart komputer dan dia baru dapat detect. And sometimes because of computer stop responding, dia jadi hang. Okay, ataupun ghosting dia panggil ya. Hang, tak ada jadi apa-apa dekat screen. So kita kena restart. Macam mana kita force restart lah. Okay, how use OS function or press key on keyboard or respond to on-screen prompt or automatically. This is how we want to restart. Kita guna OS function, press key on keyboard. Biasanya kita tekan start button tu lama-lama, dia akan restart lah. Ataupun respond to on-screen prompt, dia akan beritahu bila kita install software, dia beritahu please restart your computer. So kita klik, dia akan restart ya. Or sometimes it is automatically. Bila automatically restart ni biasanya ada masalah dekat RAM awak ya. RAM dah penuh, dia akan restart. As I mentioned earlier, kalau RAM ni volatile memory kan. RAM ni volatile memory. Jadi untuk clearkan RAM, dia kena boot ataupun reboot. Kita padamkan, kita kena off komputer, on balik kan. Sebab tu kadang-kadang bila handphone awak dia restart, asyik restart, salah satu sebab dia sebab RAM dah penuh. Sebab RAM dah penuh, okey. RAM dah tak cukup. Itu antara sebabnya. Kalau dekat komputer RAM penuh, kita boleh tambah RAM. Kalau handphone awak RAM tak cukup, apa kena buat? Awak kena tukar handphone ataupun buang software yang ada. Especially game ke yang apa namanya editing software yang tu berat. So awak kena buang yang tu. This is another way lah. Kalau tak nak beli phone baru so buang software yang ada. Yang mana berat-berat yang tak guna tu lah. Apa yang especially related to video editing software. Yang tu sangat-sangat berat ya. Okay. Turn off or shut down computer. Why? Security purpose, reducing energy cost, or you want to clear memory. How? Same. Like warm boot. Use OS command, operating system command. Kita klik dekat sini kan. Operating system command dekat sini dia ada shut down kan or restart. Yang ni dipanggil OS operating system command lah. Okay. Or press keyboard keys, ada dekat atas keyboard ni ada button start kan. So tekan lama-lama dia akan off. Sama juga ya, or push a button, a power button pun boleh. Other power option, kita boleh guna sleep mode or hibernate mode. Sleep mode ni apa? Save any open document and running program or apps to RAM. Turn off all unneeded function and then place the computer in a low power state. Kalau macam laptop, kita just tutup je ya. Tutup laptop tu ke bawah, tak payah shut down, tutup ke bawah, dia akan masuk sleep mode. Tapi sleep mode ni saya tak tahu dulu komputer saya selalu habis bateri, rosak lepas tu dia jadi hang. Antara sebabnya sebab saya selalu guna sleep mode. Sebaiknya kalau tak guna komputer kita shut down. Okay. Shut down lebih baik. Okay, bateri pun tahan lama. Komputer ni saya dah tukar 2 kali bateri dia rosak sebab saya nak cepat, kadang-kadang saya terlupa, saya terus tutup dan saya terus bawa balik kadang-kadang sampai seminggu 2 minggu saya tak shut down komputer, saya just put at sleep mode. Sebenarnya tak elok lah sebab dia masih run dan kadang-kadang bila kita simpan dalam bag dia boleh rosak hard disk. Hard disk saya rosak sebenarnya, sebab tu saya tukar kepada SSD tu sebab hard disk saya rosak. Okay, dan saya kena recover balik, kena bayar dalam 400-500 jugalah untuk recover semua data saya so the best way is to shut down your computer properly. Okay, how? Samalah, kita use command sini pun ada sleep mode rasanya. Ni sleep kan, sleep mode, ataupun just tutup je. Kalau laptop kita tutup je, tarik dan tutup, dia jadi sleep mode Quickly press power button, tekan power button tu sekali dia akan sleep mode. Or close laptop or tablet lid or cover. Ni saya katakan just tutup je. Tapi sleep mode ni bahaya, dia masih run jadi dia akan effect dekat bateri, dia akan effect dekat your hard disk sebab dia masih run. Another power option is hibernate mode. Save any open document and running program or apps to an internal hard disk before removing the power from the computer or device. Okay. Yang ni setengah komputer dia ada hibernate lah. Saya punya komputer ni rasa tak ada. Saya tahu sleep mode dengan hibernate lebih kurang, tak banyak beza.
Dia cuma dia save dulu and then dia terus apa namanya shutdown lah. Dia hibernate ya. Kalau macam Slimon dia tak shutdown ya. Dia guna low power state. Okay, this is user interface yang saya cakap tadi ya. Kebanyakan the apa namanya, most of the computer nowadays using graphical user interface ataupun dia panggil GUI, KGUI. Sekejap ya, saya punya ni dah nak padam dah pula. Sekejap. One moment. Okay. Lampu padam. Okay, user interface control how you enter data and instruction and how information is displayed on the screen. There are two types, graphical user interface ataupun GUI. Another one is command line interface. Graphical user interface yang kita guna sekarang ni lah. Bila tengok dekat sini, dia, awak akan nampak ni. Nampak icon ni kan? Ni semua graphical user interface. Okay. Untuk user interact with menus and visual images, kita klik ada menu kan. Yang ni dia panggil graphical user interface. By touching, pointing, tapping or clicking button or and other object to issue command. A GUI designed for touch input is called a touch user interface. Untuk handphone awak tu dipanggil touch user interface. Saya punya laptop ni tak adalah, laptop saya biasa je ya. Okay, another one is command line interface. Saya cuba letak ni. Command line interface ni yang ni dia ada command prompt. Zaman saya mula-mula belajar komputer dulu dia keluar macam ni Bila buka komputer dia terus keluar macam ni. What is your next command? Kena type lah. Saya pun dah tak ingat sangat dah dia punya ni command CD maksudnya change this. Ini dah lupa dah, saya tak ingat. Dulu saya guna masa mula belajar komputer saya gunakan apa yang ni lah. Bila buka komputer dia keluar macam ni, dia tak ada gambar-gambar ke menu ke apa ke, tak ada. Sebab dulu dia guna command line interface. Now we use graphical user interface, easier lah. A user type of command represented by short keyword or abbreviation use as dir. Dir lupa. Dir saya, dir. Type dir, dia akan keluar lah apa yang ada dalam ni. Directory dir. Saya dah lupa dah. Okay. To view the directory or list of files or press special keys on the keyboard such as function key or key combination to enter data and instruction. So command line interface ni susah sikit lah berbanding dengan graphical user interface. But in certain case you need to use command line interface especially bila kena virus Kena virus biasanya dia akan attack all the graphical user interface. So you need to clear the virus, you need to use command line interface. Kita bagi arahan daripada komputer. But you need to know the specific command lah. Kalau tak boleh guna Okay. Managing programs. This is another function of operating system Number 4, managing program Okay. Managing program. How an operating system handles program directly affect your productivity. Dia ada single or multitasking or single multi-user. Multitasking ni macam saya buat sekarang lah. Saya ada apa namanya present on apa nama dipanggil PDF ni kan. Belakang ni ada words, ada apa DOS, pun ada internet Saya ada Google Meet punya ni. Okay. Yang ni dipanggil multitasking. Okay. This is called multitasking. Single tasking one program or app to run at a time. Multitasking two or more program apps to reside in memory at the same time. Sekarang ni saya guna banyak kan. So sekarang ni saya guna multitasking. Dekat sini ada Google Meet, belakang ni ada channel YouTube saya
yang saya dah upload. Alamak tadi dari internet lagi, putus dia punya ni, tak apa. And this is your apa namanya Google Classroom, then this is Google Meet. Okay, so this is called multitasking. Okay, active program is in the foreground. Yang sekarang ni active program dia PDF lah. Dekat belakang tu adalah macam-macam tadi kan, ada DOS ni, ada Words, ada internet ada buat Google Meet and so on. Okay, running program not in use is in the background. Okay, ada lagi yang baru masuk. Okay, single multi-user. Yang ni lain ya. Multi-user, the operating system, OS operating system the operating system enable two or more user to run program simultaneously. Yang ni biasanya dekat network lah. Dalam network kita guna satu sistem. Macam contohnya sistem untuk key in markah, sistem untuk tengok apa namanya awak punya result. Yang tu guna multi-user. Kita guna sistem yang sama tapi ramai yang boleh guna. Network, servers and super computers. But now kita use online online application. Okay, another function of operating system is managing memory. Memory management optimize the use of computer device internal memory. For example, RAM. If the memory is operating at its maximum capacity, bila memory dah penuh, dia akan guna virtual memory. Okay, virtual memory maksudnya dia guna part of storage medium as memory. Kalau dah teruk sangat lah. Rarely happen, but in certain cases yes. Kalau software tu dah banyak sangat ni, awak buka banyak sangat banyak sangat program, software yang berat-berat especially awak guna video editing software, okay, ataupun apa dia panggil tu nak melukis sketching software and so on, then it might use your virtual memory sebab dah berat Kalau handphone virtual memory pun tak besar biasa kalau dah penuh memang tak boleh buat apa. You need to remove certain software or application, or the other way is to change your phone lah. Okay, another function of operating system is coordinating tasks. The operating system determine the order in which tasks are processed. What is task? Receiving data from an input device. Bila saya buka tadi pada hadis kan, dia akan masuk ke dalam memory akan proses dalam processor lah. So dia ada processing instruction. Sending information to an output device. Apa benda yang dia nak keluarkan, dia akan keluar dekat, macam sekarang ni dia keluar dekat display device lah. Transfer items from storage to memory and from memory to storage. So this is the task. Apa yang dia nak buat? Okay. What if many tasks were requested at the same time? Banyak sangat. Macam sekarang ni kan, saya dah buka banyak program Kita ada Google Meet, saya ada Words, saya ada PDF, saya ada command prompt. Okay. So yang mana satu? While waiting for device to become idle, the operating system place item in buffer. Okay, contohnya macam printing kan. Kadang-kadang bila kita print dia keluar buffer. Buffer tu maksud apa? Maksudnya awak print benda yang sangat berat, especially gambar lah. Bila gambar nak print dia akan berat, dia akan hang. Bukan hang sebenarnya, dia queue masuk dalam buffer. Dia tak muat. Macam saya katakan bus kan. Bus awak tu kecil, dah tak muat, dia akan masuk dalam buffer. Buffer tu tempat beratur lah. Dia tempat simpanan sementara. Okay, tapi kadang-kadang sampai 3-4 jam baik awak restart komputer lah. Ada masalah lah tu A buffer is a segment of memory or storage in which item are placed while waiting to be transferred from an input device or an output device. Biasanya printing yang masuk buffer ni. Okay. Another function of operating system is configuring devices. Driver must be installed for each connected device in order for the device to function properly. Bila awak install software baru, awak nak masukkan hardware baru, kena ada dipanggil device ataupun driver. Mesti ada driver. Driver ni
to make sure your computer can connected and communicate with the new device. Bila masukkan kamera contohnya, ataupun masukkan printer, ataupun masukkan speaker. But most of nowadays software is plug and play. Maksudnya lebih senang lah. You just install the driver, then it will be detected automatically. Okay. Monitoring performance, yang ni pun penting juga, tapi jarang dibuat ya. Operating system typically include a performance monitor. A performance monitor is a program that assesses and reports information about various computer resources and devices. Okay. Kalau awak klik ni ya, control, alternate, delete keys and the same time choose task manager. What you can see kalau awak buat ya, control, alternate, delete, dia akan keluar. Ni. Benda yang kita nak buat. Okay. Tapi kalau untuk lebih detail dia akan keluar macam ni lah. Yang mana awak nak padam, yang mana awak nak proceed the task that you want to retain or the task you want to delete. Okay, another function of operating system is establishing an internet connection. Operating system typically provide a mean to establish internet connection. Sama ada wireless, wired, dan kita akan buat, biasanya saya akan buat automatic connection lah macam ni kan. Dekat kalau internet saya ni dah ada beberapa list lah. Komputer saya dah lambat saja ada. Kedai Unify, Marida, No, siapa-siapa lah. So saya guna saya punya Wi-Fi saya, Unify saya, Ahmad Zahelmi. Okay. So dia detect yang ni lah. Okay, so saya guna wireless ya. Wi-Fi, wireless fidelity, mobile broadband or satellite. Okay, and then sometimes we use wired. Kalau macam di office saya guna wired internet ni, guna DSL. Okay. Dan biasanya benda saya guna automatic connection. Okay. Sini saya untuk di rumah saya sekarang ni online di rumah saya guna auto connection lah daripada saya punya wifi, ataupun saya boleh klik untuk wifi yang lain lah kalau saya nak gunakan ya. Yang tu guna manual connection. Okay. Another function of operating system is updating operating system software. Many programs including operating system include an automatic update feature that regularly provides new feature or corrections to the program. Okay. Somehow some users may choose not to have the automatic updates. Okay, is the automatic update feature enable or disable on your computer? Yang ni lah. Kadang-kadang kita tak nak update. Sebab apa? Ada setengah software kita dah tak boleh update. Sebab operating system kita dah yang lama ya. Especially handphone lah. Handphone dia ada banyak version of operating system kan. Kalau operating system awak yang lama, dah tak boleh update dah. Okay? So kalau update dia jadi hang lah. So that's why sometimes we don't want to update our software, especially if we have a slow or old device. Okay. Other operating system function, providing file, disk and system management tool. Kita ada file manager, search image viewer, uninstaller, disk cleanup. Disk cleanup ni kita nak clear memory, kita nak padam, we want to delete unnecessary file. Yang ni penting ya untuk please do it regularly to your phone and your computer, so that to make sure your phone or your computer did not slow up. Okay, dia tidak perlahan, it will smooth. Okay, kalau tak dia akan hang. For laptop, yang ni another important things lah, disk defragmenter. Untuk old hard disk ya, kalau awak tak guna SSD, guna hard disk yang lama, kena buat disk defragmenter. Disk defragmenter ni apa? They organize the files and unused space on a computer hard disk so that the operating system accesses data more quickly and program and apps run faster. Dekat mana? Bila awak klik dekat sini ya, start. Awak nampak ke tak? Saya punya screen nampak ya? Then awak pergi dekat ni tu saya dah lupa dah lama tak buat dia. Dekat setting pun ada.
ataupun nak pergi dekat, dulu biasanya dekat utility biasanya. Komputer ni mesti dah lupa. Biasanya saya just run dekat setting dan boleh buat this department di sini. Setting dan pergi dekatnya this departmental mana ya, update. This is one of the function of the operating system. Saya guna window so saya ada system, display sound notification, apps and uninstall default optional features. Okay. Tapi yang tu dekat mana saya tak ingat lah, lupa dah saya. Dah lama tak buat, saya dah lupa. Dulu dekat utility sekejap ya. Saya cuba cari sekejap. Kerana saya type dia this, cuba type this ni this department and optimize drive, this clean up ada pun ada ya. Inilah yang saya katakan this department ni. We want to optimize the drive. Macam ni kan, tengok ni saya punya hard disk Windows 10C solid state drive, yang ni saya dah tukar ya. Tapi D dan E masih guna hard disk. Yang ni kena buat fragment. Untuk solid state drive tak perlu ya. Untuk hard disk yang lama yang ni, yang ni hard disk lama saya. So saya ada 2 hard disk lah dekat komputer saya. Kenapa? Sebab itu dah hang, dah rosak ya. So saya tak nak tukar komputer, saya tukar hard disk. Saya tambah hard disk solid state satu so komputer lebih laju, dah tak hang lah. Walaupun komputer saya dah 7-8 tahun So it's up to you lah. Tapi processor slow lah. Kalau nak main game komputer ni tak boleh dah. Untuk presentation masih okay. Okay. So ada screensaver. Screensaver ni pun orang dah jarang guna ya. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan benda tu jadi hang ya. And then file compression, kita guna quick compress file bila nak send biasanya kita guna zip file. And also personal computer maintenance, PC maintenance identifies and fix operating system problem, detect and repairs drive problem, includes the capability of improving computer's performance. Okay, yang itu ada PC maintenance, tapi biasanya yang ni saya guna yang tadi tu apa tadi? Department ni kan biasanya dia ada yang satu lagi tu disk cleanup pun boleh juga And backup and restore, copy selected files and the contents of an entire storage medium to another storage location. Okay, kita nak backup all the hard disk yang ada ni pergi ke tempat lain, nak ke mana boleh juga. Biasanya kalau saya backup dalam cloud cloud storage. Okay, another function is controlling a network. Some operating system are designed to work with the server on a network. When this multi-user operating system allow multiple users to share printer, internet access, files and program. A network administrator uses the server or operating system to add and remove users, computers and other devices. Untuk company besar digunakan in network environment, they use this one. Configure the network, install software and administer network security. Okay, administering security, this is another operating system function. For each user, the network administrator or computer owner establish a user account. Biasanya kita buka komputer, dia akan ada password and so on kan. It asks for user account. Sebaik-baiknya gunalah. Macam saya tak guna sebabnya saya tak guna komputer sebab komputer ni dulu asalnya untuk satu family saya guna. Jadi saya biar open. Saya pun boleh guna, anak saya nak guna, especially bila OGL kan. Sometimes anak saya online guna komputer saya, so saya tak guna password. Okay. We have a username and password or user ID. It is a username or ID is a unique combination of characters such as letters or the alphabet or numbers and identify a specific user. Okay. Macam komputer saya login tak, rasa tak. Saya hanya login dekat saya punya Google Drive je. Okay. Ada nama saya. Saya tak guna apa namanya administering security ni. Dan password lah. Password is a private combination of characters associated with the user's username that allows access to certain computer, mobile device or network resources. Okay, introduction to Windows operating system. Kita pergi Windows
It is a type of operating system. Jadi device dependent, device independent, and proprietary. Okay. Device dependent run only on a specific type of or make of computer or mobile device. Yang ni operating system yang untuk certain computer or certain device. Okay, device independent run on a computer and mobile devices provided by a variety of manufacturers. Maksudnya banyak dia boleh run dalam banyak device lah. So to this trend dia guna yang ni lah ya, device independent. Okay, device dependent ni contohnya apa? Macam Apple dia guna iOS kan. Yang tu device dependent. Dia hanya guna untuk apa namanya, untuk handphone jenama iPhone sahaja. Satu lagi di device dependent ni apa namanya, Huawei kan, Huawei. But most of the phone guna device independent. Device independent apa contohnya, yang awak guna sekarang Android kan. Android boleh run dekat mana? Oppo dia boleh run, Samsung boleh run. Okay, apa lagi? Oppo, Samsung, banyak lah nak cerita, and Vivo lah, apa macam-macam jenis phone kan. Yang tu ialah device independent, dia tak bergantung kepada device. Salah satu sebab kenapa Nokia dia Nokia fail to compete in the market because of it use device dependent. Dia guna apa ya, Windows apa ke, saya pun tak ingat, tapi orang lain tak guna. So bila software it's a bit difficult to install the software lah. Dia tak compatible lah. Okay, another type is proprietary, a software privately owned and limited to specific vendor or computer or device model. Yang ni lah yang saya katakan most probably for apa namanya, Nokia dia guna yang ni. So specific vendor ataupun computer or device model. Maksudnya untuk yang itu je, yang lain tak boleh. Kalau dia tukar model lain, dia dah kena tukar operating system lain. So dia tak friendly ya. Okay, new version of operating system. There are two types, backward compatible and upward compatible. What is backward compatible? Operating system recognize and work with application written for an earlier version of the operating system or platform. Yang ni yang biasa ya. Kalau awak guna Windows 12, macam untuk laptop saya ni kan, saya guna Windows 12, tapi Microsoft Word saya Windows 7 contoh. Dia ada backward compatible, maksudnya walaupun saya guna version yang lama untuk Microsoft Word, Microsoft Excel, dia masih boleh baca. Okay. Another version is upward compatible, or operating system may or may not run on a new version on the operating system. Biasanya tak lah. Kalau saya guna Windows 7 tapi saya guna Microsoft 12 contoh ya, Microsoft yang version baru, bila saya bawa ke komputer lama dia tak boleh baca. Dia tak upward compatible, biasanya macam tu ya. Sebab tu bila awak guna komputer yang agak canggih, bila awak nak buat presentation di UiTM contoh ataupun pergi dekat komputer kawan awak, bila nak masuk dalam you try to share with your friend, dia tak boleh nak baca. Okay. Ataupun software terlampau lama lah, awak guna Word 98, orang dah guna dah 2021 ni, awak mesti guna Word 98, memang tak boleh baca lah. So kena guna operating system yang lebih lama to read those data from your storage medium. Okay. For desktop, yang ni lah, kita ada Windows, OS, Unix, Linux, Chrome OS. Desktop yang lain kita ada, sebenarnya kita ada Mac OS satu lagi untuk kalau guna Apple Kalau guna Apple. Server kita ada Windows Server, Mac OS X Server, Unix, Linux. Unix dan Linux ni dia independent Kalau kita jarang guna, kita guna Windows ataupun Mac OS yang biasa kalau guna Apple Tapi untuk Unix, Linux ni untuk independent ni, kalau orang yang programmer dia lebih prefer Unix dan Linux sebabnya dia ni free. Windows ni kena bayar. Okay. For mobile kita ada Android. Android ni Google lah.
kita ada Apple iOS, kita ada Windows Phone. Windows Phone ni yang saya katakan apa Nokia guna at the end dia tak dapat nak. Kita ada satu lagi Huawei pun ada. Dia ada Huawei, dia ada mobile operating system sendiri dia tak campur yang lain, yang ni berbeza. Okay, desktop operating system also known as client operating system, aka ni also known as it works in conjunction with a server operating system and operate with or without a network. Another one is standalone operating system, a complete operating system that works on the desktop, laptops and some tablets. Yang inilah, ini logo untuk Windows. Okay, the latest version of Windows offer these features. Use stars to access apps, include the desktop's interface, support for input via touch or mouse and keyboard, email application, calendar application, browser. Okay, macam sekarang ni saya guna banyak benda ni macam nak tengok meeting hari apa, dekat mana, saya guna calendar application dekat saya punya apa namanya handphone Photos, files, and settings you can sync with OneDrive. OneDrive ni apa namanya cloud storage lah. Kita boleh simpan dalam cloud, kita boleh link. Enhance security through an antivirus program, firewall and automatic updates. And Windows Store offers additional application for purchase. Okay, sekarang ni dia dah boleh terus masuk ke Windows Store nak beli software dan sebagainya to update your software. Bagi duit je. Okay, so that's it for window interface. Dah cover semua tadi. Ada ribbon consist tabs, status bar, present information, start button kat bawah ni, okay, search box ni, okay, taskbar sini, yang ni Kemudian notification area belah kanan bateri, bateri saya dah penuh. Cabut. Dari tadi charge tak cabut dia. Okay, so saya unplug lah. So speaker 32%. Yang ni semua ada di komputer awak. Recycle bin is in the location where the file have been deleted. Ribbon consists of tab, group and commands that provide access to tasks. Yang ni lah. Okay, the title bar display kat atas ni, quick access di belakang ni, minimize button. Okay, semua ni ada dalam window interface lah. Kalau saya kecilkan di sini. Okay, so that's it for chapter 1 part 3. Saya stop recording